Energy situation, some of the countries are experiencing decline in the gas supplies, and we have to be prepared for all scenarios in order to be able to react and to basically reduce the impact on our economies and households and societies. What's the actual situation at the moment? How bad is the situation with the gas supplies? So, as I said, some of the countries are experiencing a reduction. When it comes to Czech Republic, the supplies to our country are regular. Basically, we have the gas storages. We have already 66%. So, from this point of view, we are relatively on the safe side. Of course, Fit for 55 will be also a big topic today. We have two major topics, and yeah. What do you think this whole energy discussion can have on the overall economic situation? It will be costly, but this is something we have to do. So we have to basically increase and to speed up the renewable resources. On the other side, we have to take in mind the cost efficiency and, of course, the challenges, especially for energy-intensive industries. And when it comes to savings in energy industry, it is also necessary because we have to definitely reduce the dependency on the third parties. But again, the technical feasibility and the flexibility is of utmost importance. What do you think of the energy cap, on the price cap on energy, buying energy? The experience from some of the countries shows it doesn't work properly. Thank you. How far will you make this a common an effort you will all make together? And how far are the countries on their own in this whole gas question? We will do basically the best in order to steer the discussion in the way that we will have a feasible outcome. Krásné dobré ráno. Za chvíli začíná Rada ministrů Evropské unie pro energetiku, kterou vlastně dnes od svých francouzských kolegů budu také přebírat. Samozřejmě ruská agrese proti Ukrajině a s tím související energetická situace bude jedním z nejdůležitějších bodů dnešní diskuse. Víme, že Ruská federace zastavila dodávky plynu do některých zemí. Některé země vykazují poměrně podstatné snížení dodávek a my musíme diskutovat všechny možné alternativy, tak, abychom byli připraveni a aby se nám podařilo limitovat anebo v podstatě úplně eliminovat dopad na domácnosti a samozřejmě také na ekonomiku jednotlivých zemí. To znamená, energetická bezpečnost, jeden z hlavních bodů. Budeme samozřejmě diskutovat i dvě významné kapitoly programu Fit for 55. Bude se jednat tedy zejména o otázku snižování nebo o úsporách energií v energetice. To je samozřejmě velmi důležité jak z hlediska nižší spotřeby energií, tak z hlediska snižování závislosti na třetích zemích. My samozřejmě budeme prosazovat maximální flexibilitu a technickou proveditelnost jak pro komunity, tak pro veřejný sektor, domácnosti a samozřejmě i firmy. Dalším určitě důležitým bodem bude otázka vlastně většího počtu energie z obnovitelných zdrojů. My samozřejmě vítáme tu snahu urychlit a zvýšit obnovitelné zdroje v energetickém mixu napříč Evropou, ale samozřejmě musíme brát v potaz i nákladovou efektivnost a samozřejmě také ty výzvy, které stojí zejména před energeticky náročnými odvětvími. V souvislosti s tou energetickou bezpečností je důležitým momentem i podpis memoranda s okolními zeměmi a Maďarskem, kdy v oblasti případných výpadků elektřiny chceme mít připravena dohodu o společné
spolupráci a vzájemné podpoře, včetně například dodávek generátorů a další technické podpory. To je také velmi důležitý bod. A samozřejmě pro nás je i důležité pro tyto výzvy zajistit co největší množství zdrojů, jak z Evropské unie, tak samozřejmě i z národních rozpočtů. Děkuji.
vais envoyer un message. Ok. Merci beaucoup. Hein. Good morning. Bonjour à toutes et à tous, surtout à tous. Je suis très heureuse de présider ce dernier Conseil énergie de la présidence française de l'Union européenne. Nous allons avoir un agenda très dense aujourd'hui autour de 3 sujets. Le premier sujet, vous le connaissez, c'est celui du paquet énergie-climat ou Fit for 55, qui est l'ensemble des mesures qui vont nous permettre d'accélérer la transition énergétique de l'Union européenne. Nous examinerons dans ce cadre 2 textes, celui sur l'efficacité énergétique et celui sur l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. 2 textes très importants dont l'adoption permettrait d'ouvrir demain sur les 6 autres textes du paquet énergie-climat que nous examinerons au Conseil environnement. Donc mon ambition, c'est d'obtenir effectivement un consensus sur ces, ou en tout cas une majorité qualifiée sur ces 2 textes qui sont essentiels pour crédibiliser notre trajectoire de transition énergétique. Deuxième sujet, ce sont des textes qui sont hors paquet Fit for 55, mais qui sont importants. Il s'agit d'abord du texte sur le méthane, la réduction de nos émissions de méthane, et du texte sur les bâtiments. Ces 2 textes feront l'objet d'un point d'avancement et qui sera présenté au Conseil. Enfin, 3e sujet, évidemment, le contexte de la guerre en Ukraine et les décisions que nous prenons pour faire en sorte de réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées depuis la Russie. Je veux souligner la rapidité avec laquelle nous avons et nous devrions adopter le règlement sur le stockage de gaz. Ce règlement a donc été négocié en 2 mois. Cela montre la capacité d'agilité de l'Union européenne dans ce type de contexte inédit. Il est calé sur ce qui existe notamment en France, et de manière plus large, nous ferons un tour de table sur ce contexte ukrainien très important pour l'ensemble de l'Union européenne. Voilà donc un agenda très dense avant celui de demain en Conseil environnement. Merci beaucoup. J'ai une petite question de la ministre sur REPowerEU. Pourquoi ne pas prendre en compte aujourd'hui, spécialement sur les énergies renouvelables et les objectifs proposés entre-temps par REPowerEU, alors qu'il y a des centrales à charbon qui rouvrent actuellement en Europe? Est-ce que c'est pas un mauvais signal de ne pas prendre en compte ces objectifs rehaussés de REPowerEU? Alors aujourd'hui, nous plaçons un niveau d'ambition sur le déploiement des énergies renouvelables qui est sans égal par rapport aux autres continents engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le texte REPowerEU a été proposé par la Commission européenne le 18 mai. Il nous a fallu 1 an pour négocier, et c'est là aussi un temps de négociation extraordinairement court, qui suppose d'ailleurs d'avoir un accord. Sur lequel nous ne pouvons à cette date pas être certains. Donc ce que nous allons faire, c'est engranger ce qui peut être basculé de REPowerEU tout de suite dans Fit for 55, et nous le faisons, et évidemment nous allons continuer à monter notre ambition, mais en intégrant le temps d'absorption pour chacun des États membres des conséquences de ces textes sur leur propre trajectoire et de leur capacité à mener les plans d'action pour respecter ces trajectoires et en discuter éventuellement les modalités. Un exemple, REPowerEU, ça fait passer de 9% à 13% les efforts d'efficacité
l'efficacité énergétique, c'est une augmentation de 50%, en fait. Donc, nous sommes des gens sérieux, nous traitons les sujets au fond, et c'est pour ça que nous prendrons tout de suite ce que nous pouvons prendre de REPowerEU, et nous allons continuer main dans la main avec le Parlement européen à monter progressivement nos ambitions, puisque c'était une demande du Conseil de voir avec la Commission européenne comment on peut continuer à accélérer la sortie des énergies fossiles, donc monter ensemble de nos niveaux d'ambition, mais en instruisant en profondeur ces sujets. Je vous remercie. Good morning. I would like to say a couple of words about today's very timely and important Energy Council. So, as you know, we will discuss with ministers the security of supply situation, where we have already 12 member states impacted by the cut of gas by Gazprom. And we all know the situation is serious, and the crisis might even worsen. So right now the gas supplies from east, from Russia, they are at the level of half compared to the same time last year, and the flows might fall even further. So we have to step up our response to this Russian action. Well, Russia has chosen a tactic of blackmail, and we have to ensure that we are prepared for any scenario. And I plan to present to ministers the concrete steps that I believe we have to make, both at member states' side and Commission side, to be better prepared. And I will be ready by July to present the Commission's proposal. And if we're talking about today's Council, I think that it is also very important that Member States will find agreement on energy efficiency and renewables directives, because accelerating our green transition is now important on both sides, on sustainability criteria, but also it helps us to secure our supplies. How can this be only a common effort, and how far is it more important to do this together instead of having every country fight its own war? Well, it is very important that we keep solidarity right now, and one of those steps that I will introduce to ministers includes also the coordination for cutting the demand, because we need to prioritize also savings. There is not enough gas available globally to replace 100% Russian gas if there will be full disruption of gas flows from Russia. What can this mean for normal citizens or for businesses? Well, citizens as such, they are protected consumers, and we will take care that their homes will be heated. And in this regard, it is also very important that both Member States and Parliament reached so fast agreement on storage proposal. So we will fill our underground storage, and this gives this special buffer so that we can take care of our citizens. But for industry, we have to present a coordinated approach if there is a need to cut the demand. Which sectors we do prioritize. There's also the discussion on a price cap on energy to buy gas. Won't we risk with that we won't find any suppliers anymore that will sell us gas for a certain price? Well, a couple of weeks ago in Commission we set up the gas joint purchase platform, and the reason behind that is that if we will pool our demand, we can negotiate better price. And I think that this is much needed, and we have first piloting project to support Bulgaria, who was among the first member states who lost the supply from Russia. Thank you, and we will continue discussion at the press conference later today.
Ahora se solapa tanto todo, ¿no? Esto, Yeah, we got that. Okay. Which one is it? It's the one. The blue one. Okay, you can see. But the X is fine or a little bit? No. Entonces tendría que decirme cosas que no, si no mandaría a otro, pero me daría pena mandar a otra persona. Sí, pues yo pues ahí creo que por el día ya lo conozco y de las fotos, Ah, sí, muy bien. Ah, pues mira, te lo digo. What will be the most important point on the agenda today for you? I think that the agenda has two main relevant issues. One of them is how to reach a deal on the energy package in the Fit for 55. Energy efficiency and renewable energy directive are key in order to ensure the fulfillment of our goals, and it is very important to have this
general support at the Council of Ministers of Energy. And the second main issue is to ensure that we keep on going in the preparation towards the next fall and winter in this difficult context. I think that the coordination of the different energy contingency plans, as well as the capacity to accelerate the transformation of our energy systems, are the main key issues so to succeed in this very complicated moment. How important is it for you that this is a common and a united effort? I think it is very important that Europe takes advantage of this situation so to ensure that we have a common response. We need to be flexible, solidar, but to stay united. And we understand that the situation in the different countries are different, but even in that circumstance we need to go together, we need to play together. And now I'm going to switch into Spanish, ¿no? Just in case. Digo que este es un consejo importante, que se celebra inmediatamente después del Consejo Europeo de la semana pasada, cierre de la presidencia francesa con los asuntos más relevantes de este semestre en las manos de los ministros de Energía y Clima. Debemos llegar a un acuerdo global en el paquete del Fit for 55, debemos llegar a un acuerdo global para poder asegurar que la respuesta de los países europeos de cara al próximo otoño, al próximo invierno, complicados en un contexto energético enormemente tenso, se mantiene unida y es eficaz. Y en ese formato, el que los ministros de Energía hoy trabajemos no solamente para respaldar la Directiva de Eficiencia Energética, la Directiva de Renovables, sino también para coordinar nuestras acciones en el contexto de los planes de contingencia a los que hicieron alusión el jueves y el viernes pasado los jefes de Estado y de Gobierno, es capital. Yo estoy convencida de que después de un trabajo enormemente delicado por parte de la presidencia francesa durante este semestre, ha llegado el momento de cerrar con éxito ese acuerdo político global. Hay tantos anuncios tan rápidos que casi no da tiempo a integrarlos. Habla usted del EUCO de la semana pasada, efectivamente planes de contingencia, que entiendo que es lo que van a discutir, no nos habla mucho, pero este fin de semana, mientras tanto, se está hablando de un precio del petróleo, un precio máximo de compra del petróleo, se está hablando de un club del clima, una especie de protección arancelaria a unos ciertos países que integren una comunidad más ambiciosa. ¿Cómo valora así a priori esas dos iniciativas? Y Europa debe responder de manera eficaz a las necesidades de sus ciudadanos y de sus sectores productivos en un contexto sensible, complicado, y debe hacerlo de manera coherente con lo que son nuestros objetivos de medio y largo plazo también en clima. De hecho, es probablemente la mejor senda para poder garantizar la viabilidad y la estabilidad energética en nuestros países, y la principal dificultad es el escaso margen de tiempo de que disponemos. Pero Europa también tiene una gran capacidad para operar como un actor único en el mercado mundial. En el mercado mundial de adquisición de materias primas energéticas, procedan de donde procedan, y para poder actuar de una manera eficaz frente a la situación que plantea Rusia y al chantaje energético que procede de la, bueno, pues lógicamente de esta situación terrible en Ucrania, pero con efectos no solamente en Europa, sino a nivel global. Yo creo que en estos días, en este fin de semana, efectivamente se han precipitado muchas decisiones, muchos acontecimientos, todos en una dirección razonablemente consistente. El G7 está discutiendo, en línea con lo que ya es uno de los elementos de debate a nivel europeo, la fijación de precios máximos de compra, de adquisición de materias primas energéticas procedentes de Rusia. No es solo gas, es también petróleo. En Europa venimos trabajando desde hace un año en esa dirección, en cómo podemos organizar mejor nuestros mercados en una situación extraordinaria como la que estamos viendo, agravada tras la invasión de Ucrania, y en el Repower EU ya aparecía la referencia a la posibilidad de adquirir conjuntamente, de organizar una plataforma conjunta de compras de gas. Por tanto, sí, hay que encontrar la fórmula para que esto sea una realidad, para que Europa pueda ejercer esa posición de mercado que tiene, y también para que ese ejercicio sea eficaz en la presión frente a Rusia, y poder utilizarlo también de vuelta en un contexto en el que evidentemente lo prioritario es recuperar
los principios, las libertades y evitar que la guerra en Ucrania siga escalando y poder recuperar la libertad de Ucrania. Por parte también se ha anunciado un plan anticrisis energético, otro en España. Entre las cosas que se ha mencionado el impuesto a las energéticas a futuro. No sé si nos puede explicar un poco en cómo consistiría o por dónde iría. Sí, en España hemos incorporado algunas medidas que son muy importantes. Hemos incorporado desde hace ya algunos meses la minoración de los beneficios excesivos del precio de la electricidad de las compañías eléctricas asociadas al incremento del gas. No había un incremento de costes de generación eléctrica más allá del incremento del precio del gas, y esto nos ha permitido que las compañías eléctricas, cuando llegaba el momento de actualizar las tarifas a los consumidores, no las actualizaran al nivel al que lo hubieran hecho en ausencia de esta norma. Hemos incorporado un sistema que de forma excepcional permite que el precio de la electricidad cuente en el mercado mayorista con un límite máximo a la consideración del precio al que puede marcar el gas natural la electricidad. Y eso yo creo que ha sido enormemente positivo. Y sin embargo observamos como todavía tanto las compañías eléctricas como las compañías petroleras en sus presentaciones de resultados en este último trimestre muestran una bonanza que está muy por encima de lo que resulta en sus costes reales. Es decir, yo creo que hay un beneficio enorme por parte de las compañías energéticas a costa de unos precios extraordinariamente elevados que pagan todos los consumidores. Por tanto, estamos viendo qué es lo que han hecho el resto de los estados de nuestro entorno, el resto de los países de nuestro entorno. Nos interesa especialmente el caso de Italia, que está buscando el modo en el que introducir un gravamen extraordinario sobre la diferencia de beneficios de las compañías energéticas en este último año, es decir, algo que toma como referencia lo que nosotros habíamos hecho en relación con el gas. Y obviamente es el Ministerio de Hacienda el que está estudiando la manera en la que esta figura impositiva extraordinaria pueda funcionar con todas las garantías y con arreglo a lo que son las reglas ordinarias de nuestro sistema fiscal. Can I ask another question in English? Yes. One thing that is also discussed is a cap on energy prices for imports. Don't we risk with that no importers will sell gas to us anymore? I think that the main issue is to ensure that Europe, as a big market stakeholder player, as a big market player, can also ensure the exercise of this power and can also indicate what is the price Europe is ready to pay for energy materials. And of course it is a very innovative approach, but it is important to test and to check to what extent we can play this way. I think that what it is not affordable is to ensure that such a big market as the European one pays so much when in fact the cost of the production of gas or oil has not changed apart from the scarcity of the products if we take out the Russian oil and gas. So I think that it is something we are trying to fix. It is something that we are trying to shape, and we will be asking the Commission to accelerate the identification of the main ways, the main possibilities to use our market power at the international markets. Okay, thank you. Bye. Thank you.
der Tagesordnung. Ja, guten Morgen. Dies ist ein sehr entscheidender Energieminister- und Umweltministergipfel. Die Fit for 55-Verhandlungen sind jetzt eigentlich entscheidungsreif. Wie immer, wenn Europa entscheidet, gibt es noch viel zu diskutieren. Aber ich will einmal sagen, für Deutschland und auch für mich persönlich hoffe ich sehr, dass hier ein Durchbruch erzielt wird. Die verschiedenen Files könnten nicht aktueller sein. Die Energieeffizienz ist ein wesentlicher Bestandteil der Unabhängigkeit von russischen Energieimporten und vor allem, da wir jetzt ja zumindest in Deutschland gezwungen sind, auch nochmal kurzfristig Kohlekraftwerke in den Markt zu nehmen, müssen wir beim Klimaschutz vorankommen. Ich habe eben gerade mit den osteuropäischen Kollegen ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, dass wir uns bei der Energiesicherheit helfen wollen. Also die europäische Solidarität muss gelebt werden und der Ausbau der erneuerbaren Energien muss jetzt zügig vorangebracht werden. Heute wird hoffentlich erstmalig verabschiedet, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden europäischen Interesse ist und das ist dann bindend für die Gesetzesakte, die danach kommen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste heute an diesem Tag, dass wir eine Klarheit über den Ausbau und die Geschwindigkeit des Ausbaus der erneuerbaren Energien bekommen, dass wir ambitionierte Effizienzziele vereinbaren und die Gemeinsamkeit der europäischen Solidarität wahren, indem wir uns gegenseitig unterstützen bei allen Energiearten. Wie sieht das aus bei den Gaslieferungen? Erwarten Sie da Hilfe, dass das eine gemeinsame Anstrengung wird oder wird Deutschland da vor allen Dingen auf sich selbst angewiesen sein? Der Gasmarkt ist schon sehr stark europäisch reguliert und organisiert und kein Land kann auf sich selbst angewiesen sein.
Wenn Deutschland jetzt versucht, seine Speicher voll zu machen, dann nicht nur um Deutschland zu versorgen, denn die Nachbarländer, Tschechische Republik, Österreich, gegebenenfalls auch Polen oder Frankreich brauchen dann unsere Unterstützung und umgekehrt, wir würden überhaupt nicht vorankommen, wenn wir in dieser Situation nicht auf Frankreich, auf Belgien, auf die Niederlande, auch auf Norwegen zurückgreifen könnten, die uns ja unterstützen. Algerien erhöht die Gasmengen, das geht durch Italien nach Europa. Hier muss Europa zusammenstehen und tut es auch. Ich werbe seit Monaten dafür, dass wir noch stärker Solidaritätsabkommen unterzeichnen, so wie es die Europäische Union eigentlich will. Aber ob wir sie unterzeichnen oder nicht, macht am Ende keinen Unterschied. Eine Versorgungskrise in einem Land führt zu einer Wirtschaftskrise im anderen Land. Wir sind hier auf eine Solidarität verpflichtet und angewiesen. Und das ist aber auch der Geist, den ich spüre, wenn ich mit den Kollegen rede. Wie schlimm ist die Situation mit der Gasversorgung momentan? Was können Bürger und Unternehmen erwarten? Sie ist im Moment nicht schlimm. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Es gelingt eben auch in den letzten Tagen immer weiter einzuspeichern. Nicht mehr ganz so viel wie vor der Reduktion der Gaszuflüsse durch Nord Stream 1 durch Russland, aber doch immer noch erheblich. Und das ist das Gefährliche, dass wir im Moment denken, es ist Sommer, wir haben kein Heizproblem, es heizt ja auch niemand, die Speicher werden langsamer voll, aber sie werden weiter voll. Naja, dann müssen wir uns ja auch nichts mehr sorgen. Und das ist es eben nicht. Wir haben im gewissen Sinne dieses Vorsorgeparadoxon, die Gegenwart täuscht über die bedrohliche Situation im Winter hinweg. Und um diese zu bestehen, müssen wir die Speicher voll haben, wir müssen die Verbräuche runterbringen und wir brauchen mehr Kapazitäten. Daran arbeiten wir, an allen drei Sachen arbeiten wir unter Hochdruck. Was könnte das für die Wirtschaft allgemein bedeuten in Deutschland und in Europa? Nun, kurzfristig ist es erstmal so, dass die Preise für Gas und damit für die Energie insgesamt nach oben gegangen sind. Das ist eine harte Belastung für die Verbraucherinnen und Verbraucher, eben auch für die Wirtschaft. Die Wirtschaft kann teilweise ihre Preise weitergeben und tut es auch. Das erhöht die Preise für die Verbraucherinnen und die Verbraucher nochmal mehr. Also, dass es teurer wird, ist unabwendbar. Da ist dann Sozialpolitik und staatliches Handeln gefragt, sodass Menschen nicht in Not und Unglück geraten durch die hohen Preise. Und mittelfristig über den Winter droht ein Szenario, dass tatsächlich Reduktionen gesetzlich verordnet werden müssen. Das würde dann meiner Einschätzung nach zu einer schweren Wirtschaftskrise in Europa und in Deutschland führen. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Da sind wir eben noch nicht, aber um da auch nicht hinzukommen, braucht es jetzt entschiedenes, gemeinsames, solidarisches, aber vor allem sehr schnelles Handeln. Wo fängt man an, da zu reduzieren? Bei wem sagt man als erstes, hier müssen wir jetzt reduzieren? Darüber kann man nicht spekulieren, weil es völlig abhängig ist von der jeweiligen Situation. Welche Mengen, wie kalt ist der Winter, wo sind regionale Versorgungsengpässe, welche Industrien hängen in welchen Lieferketten. Solche Daten werden gesammelt, um auf alle Fälle vorbereitet zu sein. Ich will auch noch unterstreichen, das ist ein Szenario, wo man nichts richtig machen kann. Nur Dinge mehr oder weniger falsch. Das sollte mit allem, was wir können, vermieden werden. Und entsprechend arbeiten wir. Und noch einmal die Dinge, die heute beschlossen werden, Ausbau der Erneuerbaren mit hohem Tempo und großer Geschwindigkeit und Energieeffizienz sind maßgebliche Bestandteile, dass es dazu nicht kommt. Vielen Dank. Steht ja auch noch Danke. davon, dass man eine Energieobergrenze einführt bei den Importen. Könnte das nicht dazu führen, dass vielleicht niemand mehr an uns verkaufen will? Es gibt einen Vorschlag der Amerikaner, vor allem aus den Amerikanern kommt es, ein Preiscap einzuführen. Das ist dann eine gute Idee, wenn genug Länder sich daran beteiligen. Klar, wenn ein Land sagt oder ein kleiner Raum sagt, ich kaufe schon noch Gas oder Öl, aber nur zu dem und dem Preis und alle anderen sagen, ich zahle jeden Preis, dann kriegt dieses Land halt keine Importe mehr. Das ist ja ziemlich klar. Wenn es alle machen, dann ist die abgebende, oder sehr viele machen, dann ist die abgebende Hand daran gebunden. Das wird meiner Kenntnis nach gerade im G7-Gipfel in Elmau verhandelt. Mal gucken, wie weit die da kommen. Dankeschön. Vielen Dank. Good morning. It's a pleasure to be here in Luxembourg today at the meeting of EU Ministers of Energy. We'll discuss a lot of interesting topics. The most important topic on the agenda is definitely energy files within Fit for 55 package,
I hope we will reach an agreement on efficiency energy directive and renewable energy directive, because they are very important for a green transition of European Union. When it comes to energy efficiency, in my opinion, economic development of each member state, social development, as well as potential financial incentives should also be considered. When we talk about renewable energy, we support high ambition, but we also think that certain flexibilities should be considered. We will also talk about energy situation in the context of Russian aggression on Ukraine. In Croatia, when we talk about energy, the situation is relatively stable, and we have LNG terminal with the potential to support not only Croatian energy, but also to support the supply of energy to our neighboring countries. Also, short-term measures should be done in order to preserve economic stability in the European Union, but also long-term measures should be considered in order to achieve economic and energy resilience, and in that context, renewable hydrogen should also be considered. Thank you. Hi, hello. I'm happy to have an opportunity today to exchange views with other ministers on such a very important, the most important topics that we are faced today. At the moment, it is essential that we manage to agree on common actions on the EU level, and at the same time to approach commonly to general approaches and to make progress on directives such as renewables and energy efficiency. At the same time, it's crucial to make a step forward to deploy as much as we could renewables projects, as many as we could, and as soon as possible. It's very important also to make progress on Fit for 55 files, and I'm pretty sure that we will manage today to achieve that goal. I'm certain that we are able to do that fourth step. Thank you. So, Swedish or English? Whatever. Ja. Så idag på ministerrådsmötet kommer vi att fatta beslut om förnybardirektivet och energieffektiviseringsdirektivet. För Sveriges del har det varit viktigt att under förnybardirektivet kunna få in de viktiga texterna när det gäller möjligheten för Sverige att bedriva aktivt skogsbruk och kunna använda biomassa och bioenergi som en viktig del när vi ställer om till mer förnybart och mer hållbarare energisystem. Det har varit en lång diskussion i EU. Jag är glad att vi har gjort många stora framsteg till den nivån att vi nu kan tänka oss ställa oss bakom den här lagstiftningen som kommer. Jag ser fram emot att fortsätta kämpa för att skogsbruket, det hållbara skogsbruket i Sverige ska ha bra möjligheter även framöver att se till att vi frigör oss från fossila bränslen. So today at the ministerial meeting we'll have a decision about the renewable directive, but also the energy efficiency directive. When it comes to renewable directive, it's been really important for Sweden to make sure that we are able to use our sustainable forestry and the sustainable use of bioenergy and biomass that we have in Sweden. Because as you know, Sweden have had used forestry even ever since the Vikings, and we're really good at using our forest in a sustainable way. And I truly believe that using bioenergy is a great way
and a great tool to get rid of the fossil dependency for Sweden and for Europe. So I'm really glad that we've made some progress on how member states should have more flexibility and be able to handle the use of forest and bioenergy in a better way than it was from the suggestion from beginning. So I'm really looking forward on how we can continue to phase out fossil fuels in Europe. Thank you.
Sowieso, wir haben nur kurz abgewartet. Ja, schönen guten Morgen. Energieminister, Ministerinnenrat, der ohne Zweifel unter schwierigen Voraussetzungen stattfindet. Russland versucht uns mit Energielieferungen zu erpressen und die Antwort kann nur eine gemeinsame sein, eine europäische sein, nämlich wir lassen uns nicht erpressen, wir lassen uns nicht spalten, wir stehen zusammen. Und es muss uns auch klar sein, wir werden diese Krise nur gemeinsam bewältigen. Wir werden auf diese Krise nur gemeinsam eine Antwort finden können. Die Voraussetzungen in Europa sind sehr unterschiedlich. Es tun sich einzelne Länder mit dem Verzicht auf russisches Erdöl schwerer. Bei anderen, auch bei Österreich, ist die Situation bei Erdgas eine schwierigere. Und so ehrlich müssen wir auch sein, die Abhängigkeit von Russland zu verringern, ist für Österreich eine enorm schwierige Aufgabe. Wir haben viel zu viel Gas, das über langfristige Lieferverträge zu uns kommt. Wir haben keinen Mehrzugang. Das heißt, wir sind für die Lieferungen von LNG auf andere Länder angewiesen. Und genau deshalb hat auch der gemeinsame Gaseinkauf der Europäischen Union für uns eine Priorität. Es ist wichtig, dass wir die Situation gemeinsam meistern. Das heißt, dass wir uns nicht beim Gaseinkauf gegenseitig überbieten, dass wir die Leitungskapazitäten gut gemeinsam managen und so durch diese Krise navigieren. Und es muss allen klar sein, die Lage ist ernst. Das heißt, wir brauchen gerade bei diesem Thema gemeinsamen Gaseinkauf mehr Tempo. Das werde ich heute auch einfordern, weil hier gilt es jetzt einfach wirklich schneller ins Tun und ins Umsetzen zu kommen. Und das gilt auch für die anderen beiden Punkte, die wir heute diskutieren. Wir werden das Verhandlungsmandat für die Energieeffizienzrichtlinie und die Erneuerbaren-Richtlinie beschließen. Beides enorm wichtige Bausteine, um den Ausstieg aus russischem Gas zu meistern. Jede Kilowattstunde, die wir durch Effizienz sparen, hilft. Jede Kilowattstunde, die wir erneuerbar ausbauen, hilft. Und ich glaube, der Auftrag, der von diesem Rat heute hier ausgehen muss, ist schneller werden, und zwar schneller werden beim gemeinsamen Gaseinkauf, bei der Effizienz und beim erneuerbaren Ausbau. Frau Bundesministerin, der Experte Volz hat heute Morgen schon gesagt, dass es vielleicht 2-3 Jahre dauern würde, bis die gemeinsamen EU-Anstrengungen ihre Früchte zeigen. Man ist jetzt einmal auf nationale Maßnahmen angewiesen, auch auf Zusammenarbeit zum Beispiel mit Deutschland. Wie stehen denn hier die Verhandlungen? Ich denke an den Gasspeicher Haida, wo es jetzt zwischen Berlin und Wien Gespräche geben muss. Können Sie erzählen, wie da der Stand der Dinge ist? Also zuerst einmal wichtig ist die europäische Ebene, weil wir werden diese Krise nur gemeinsam managen, auch über die Regionen hinaus, wenn wir zusammenstehen, wenn wir uns nicht überbieten, wenn wir die Leitungskapazitäten gemeinsam gut managen, wenn wir auch am Markt gemeinsam auftreten. Und wir sehen schon, dass mehr Mengen nach Europa kommen, aber die Kommission, die Europäische Union muss hier schneller werden, das werden wir heute am Rat auch einfordern. Natürlich heißt es auch, national und regional weiterzuarbeiten. Wir haben einerseits die Frage der Speicherung. Da sehen wir auch, Österreich hat große Speicher. Dafür sind wir bei Leitungen auf andere Länder angewiesen. Auch hier sehen wir, wie wichtig Solidarität im europäischen Kontext ist. Und das heißt natürlich auch, dass wir uns derzeit intensiv damit auseinandersetzen, wie wir auch Speicher, und zwar einen der modernsten Speicher Europas, nutzbar machen, weil in so einer Krise, in der wir jetzt sind, ist es nicht möglich, dass wir einen der modernsten Speicher Europas nicht nutzen. Und eine entsprechende Regelung ist im österreichischen Nationalrat bereits beschlossen. Ganz kurz noch zur subjektiven Sicherheitsgefühligkeit der Österreicher. Da war sehr oft die Rede von, es passt schon alles. Man hat auch von der E-Control ja gehört. Es gibt wirklich technische Schwierigkeiten. Der deutsche Kanzler hat jetzt beim Rat gesagt, niemand glaubt ernsthaft, dass es daran liegt, dass es technische Schwierigkeiten gibt. Welches Bild muss man denn jetzt auch vermitteln, um hier ein bisschen zu beruhigen und die Sorgen zu nehmen? Na, die Lage ist ernst. Da gibt's leider nichts dran herumzudeuten. Die Lage ist ernst und wir dürfen auch wirklich keine Illusionen haben. Russland nutzt Energielieferungen, um uns zu erpressen. Und deswegen ganz stark auch der Auftrag für diesen Rat heute hier. Unsere Antwort muss eine gemeinsame sein, unsere Antwort muss eine europäische und solidarische sein. Wir tun als Bundesregierung in Österreich alles, was in unserer Macht steht, um uns bestmöglich auf die Situation vorzubereiten und bestmöglich aus dieser Abhängigkeit von Russland so rasch wie möglich auszusteigen, indem wir die Gasspeicherung vorantreiben, durch die strategische Reserve, durch ein neues Gesetz für die Industrie, durch den Market Maker als Versorgungsversicherung, indem wir als zweiten Schritt die Gasdiversifizierung vorantreiben mit dem neuen Gasdiversifizierungsgesetz und als dritten Schritt, indem wir unabhängig werden. Die einzige Sicherheit,
die wir langfristig haben, ist raus aus der Abhängigkeit von fossilen Energien, raus aus der Abhängigkeit von Russland. Das gelingt uns mit Energieeffizienz und Erneuerbaren und dem Ausbau jeder einzelnen Kilowattstunde erneuerbarer Energie oder erneuerbarem Gas. Erlauben Sie mir ganz zum Schluss, welches Szenario sehen Sie für den nächsten Winter, auch im Worst Case? Was muss es dann geben, Unterstützung für die vulnerabelsten Haushalte? Wie kann das funktionieren? Wir haben unseren Gasnotfallplan vorbereitet, wir sind derzeit in Österreich in der Frühwarnstufe, noch die Alarmstufe und die Notfallstufe vorsieht. In der Notfallstufe, also käme es tatsächlich zu einer völligen Einstellung der Lieferungen aus Russland, sind wir in ganz Europa in einer außergewöhnlich schwierigen Situation. Das ist klar. Das heißt, in Deutschland wie Österreich, in Italien wie Ungarn oder der Slowakei Produktionsrückgänge, soziale Verwerfungen, wirtschaftliche Verwerfungen und Krisen. Und das braucht dann natürlich auch die entsprechende Unterstützung auf der sozialen Seite beziehungsweise für die Betriebe. Danke.